Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Gra o Tron. Zagrajmy w Grę o Tron, kurde, bo już to jest 18 chyba odcinek, także lecimy dalej. W ostatnim odcinku było naprawdę piękne wejście z buta. Zobaczymy, co czeka nas dalej i no spodziewajcie się dużo walki. Przynajmniej tak mi się wydaje. O, że korytarze, korytarze i korytarze. O, tu ktoś jest, spoko. Ale tu sobie mogę. Aha. Chwila. Oh shit! A! Boom. No dobra, to tamtędy nie przejdziemy. Atak nieudany, zauważono cię. Okej, no to wejdziemy normalnie, frontalnie. Się z nimi rozmawiać. Ten ma dosyć dobrą zbroję, ale tamten widzę, że tamtym się najpierw zajmiemy. Weźmiemy tak. O, tu jest kolejny. Oh shit. Dobra. Okej, dwa ataki, nie. Czy wystarczą dwa? O, pięknie, wystarczyły. Także z tym to samo. On nie ma tarczy, także nie gryzie. Nogi. O, i mamy następnego ziomka do pomocy, także jest ok. Teraz co weźmiesz? Nie masz energii, widzę. Został od tyłu. Pięknie. W ogóle poradnik wyszedł jakiś czas temu do Gry o Tron. Nawet go nie ruszyłem jak coś. Nie wiem, co tam jest. Także gram bez poradników. Przebiegnę. Przeklęty kundel. Czemu oni mnie nie atakują? Lol. No dobra. Nie za bardzo rozkminiam, o co z tym chodzi, z tym szpiegowaniem za pomocą psa, ale no na pewno ma to... No, na pewno jest to ważne, tylko oczywiście ja tego nie ogarniam. W sumie możemy sobie podejrzeć. Dobra. Dostaniecie dwa te ataki. O kurde. Czasami kamera widzę, że szwankuje, ale tak to jest ok. Psie. Dobra. Naładujemy sobie energię, a ty wyrwij temu gościowi tarczę. O, pięknie. Haha. I po tarczy. Ładne. Pudło. No, tamtego powinniśmy wykończyć nawet. Już nie trzeba. No. Czyli dobrze chyba idę, jeżeli droga jest wolna. A czemu w ogóle tamci nie walczą? Tego nie mam po prostu pojęcia. Dobra, tutaj sobie wejdziemy. Na pewno jest tu od cholery znajdzie. Aha, oni tylko chyba są do ochrony, a walczyć to my musimy. Dobra, niech pies zaatakuje nogi, a resztę to jakoś obczajmy sobie. Nie wiem, czemu atakujemy gościa najbardziej uzbrojonego, z tego co widzę, ale na pewno ma to jakiś tam... nie ma to większego znaczenia, skoro gram na poziomie łatwym. I wiecie, chcę się delektować historią, nie chcę robić tych cięć. Zresztą mówiliście w ostatnich odcinkach przykład tego, jak potrafiłem pociąć odcinek, bo no parę razy musiałem podchodzić do jednego fragmentu. Czy to było miłe, to... płytowe rękawice najemnika. Zobaczymy sobie. Myślę, że poziom nam tu wejdzie w górę. Przecież nie w dół, lol. Te moje żarciki. Ale tu mroczno. A tu pies może wejść. Dobra. Piesku. Okej. O, mamy coś fajnie. Lol. Boom. Nie wiem czemu pozwoliłem, żeby mnie walnął. Ale spoko. Dziwne, że... Okej. Ty jesteś jak uzbrojony? Nie tak bardzo, żebym ci nie wykończył, gościu. Oj. Widzę, że tu impreza się rozpoczyna. Miliony obrażeń. W sumie nie wiem, czy gra jest tak bardzo liniowa. Możecie mi napisać,
Bo tu jednak jakieś, wiecie, wybory podejmuję, tylko nie wiem, czy one mają jakieś znaczenie potem. Ale bez spoilerów, bo przeszedłbym sobie jeszcze raz tą grę, ale inną klasą postaci, na przykład łucznikiem, albo kimś innym. Wow, ile rzeczy. Okej. Dobra, wszystko oczyszczone, możemy iść dalej. Tutaj, dobrze, idę, dobrze. Zaraz. Schodami po góry i zobaczymy, co będzie dalej. Dar. Aha, czyli pewnie w jakimś ukrytym miejscu, o którego istnieniu w ogóle nie wiedziałem. A teraz się pojawi na mapie i będzie tam czekał na nas boss z obstawą 50 ludzi i będziemy wszystko musieli zabić, potem się wszystko skończy. Dobrze. Okej, zobaczymy co... W ogóle zauważyłem, że za dużo razy mówię słowo okej. Musicie mi to wybaczyć, jakieś tam natręctwo. Nie, po prostu wiadomo o co chodzi. Kurde, wiadomo o co chodzi, też mówię. I nie, no wiadomo. Nie odzywam się. Look, we can see the light from their camp from here. Jane, you know what to do. Yes, I know. I have to stay here and find a safe place. Wait there. I'm going to scout the area around their camp. Do you want my help? I'd rather go alone. It will be less noticeable. When I get the chance, I'll quietly take out the isolated sentries. If I'm careful not to get too close to the camp, they'll never know what hit them. Very well. Come back and see me when you want to attack. We'll be ready. Dobra, od razu atakujemy. Nie chce mi się, szczerze nie wiem po co wybrałem tą opcję dialogową. Lepiej nie wchodzić do albo dobra, przejdziemy już się. Jak już tak wybraliśmy, to wypadałoby coś zrobić. Okej, tu jest dwóch gości. Dobra, tu zdejmiemy ich na lajcie. Jeden kusznik, a tym bardziej. Okej. Ale obrażenia. W sumie potem powinno być łatwiej. Piękny finisher na samym końcu. No i w łeb. Ładnie, ładnie. Dobra. Jeszcze pójdziemy sobie tędy, może czekajcie. No, tędy sobie pójdziemy i zobaczymy, jak to dalej będzie, czy będzie więcej osób. Perhaps I'm too close to their camp. I should be careful. Tutaj sobie pójdę. Zobaczymy. Aha, tu jest jeden gościu. Okej. Tutaj. Perhaps I'm too close to their camp. Dobra, to cofamy i wracamy z całą ekipą. A co? Dwóch zabiłem, nie? Czyli jakiś tam zwiat był. A z resztą sobie powinniśmy poradzić na lajcie. Dobra, gdzie jest moja... Jezu, są moi ziomkowie. Mors, are you done scouting the area? Yes, it's time to fight. It's time to fight. What we're made of. Dobra. Ciekawe, czy tamci będą... A, You? Jared is dead, as are your smuggler friends. It's over, Yorn. So you know my name. I don't give a kettle of piss about you and your henchmen. The man who sent you is the one I want. He's a powerful man, you know. Besides, he might need someone like you. You seem a capable man. Is he powerful enough to free me from my duties at the wall? Mors! Shut your mouth, Patrick. This is nothing to do with you. So, Yorn, who is your master? It's my neck on the line. I want to know who I'm dealing with. My master's name is Sir Valar Hill. Valar? So it's him. That little roach. What do you mean? Do you know him? If so, then you know that nothing will stop him. I'll never betray my oath. Not for him, not for anyone. When I'm done with you, I'll go find your master. I'll make him sorry he ever attacked us. Death over dishonor. okej, no to już wiemy, kto jest jego panem i zaczynamy zabawę. Tak. Okej. Bum.
No i wokoło nie ma zbyt... Aha, są ludzie jednak, no dobra, mogłem ich powybijać. Ale łucznicy się, widzę, że tamtymi też zajmują. Tym się trzeba zająć. Jeden strzał powinien wystarczyć. Chociaż pudło cały czas. Dobra. Teraz z tego weźmiemy tym i tym. A ty użyjesz tylko tego, bo niestety energii na więcej energii nie mam. Ale no. Wystarczy, aby go pokonać. Się poukrywali po krzakach, a teraz mam ich szukać. I wydaje mi się, że tutaj zakończy się ten rozdział. Przynajmniej mam taką nadzieję. We're done with these rats. They won't harm anyone else. I must say, you had me worried. I thought you were being serious when you spoke of going to his side. I turned the enemy's weapon against him. It was the best way to find out what I wanted. All these dead people. You'll have to get used to it, lass. You seem to attract this kind of thing. Are those your belongings I see there? Look, this is interesting. That belongs to me! It was in the things that were stolen from me. A ring engraved with the crowned stag? That's the royal sigil. How in the seven hells did you get your hands on something so valuable? King Robert gave it to me, before I was sent north. The king? Why did he give you such a gift? I knew Robert when he joined the hunting party in the Stormlands, not far from where I was living. Now let's be clear, lass. That's still no reason for him to give you a jewel like that. Let's just say that Robert was extremely fond of me. Are you telling me that you were his mistress? And it never crossed your mind to tell me? He doesn't even know that I'm here. He can barely remember me. Do you think that's why those soldiers are after you? That may well be. But given that you've killed them, they don't have much chance to explain themselves. Fine. There's nothing left for us to do here. No ale ja chciałem jeszcze... You can make your way home, Patrick. Take Watt and Miles with you. You're not coming with us? No, we're going south. I still need to take the young lass to safety. You've done well, Patrick. Let's have more of the same at the wall. Be sure to return to us alive, Mors. Farewell, brother. Given the situation, wouldn't it be better if he stayed with us? The fewer there are of us, the less attention we will attract. It's a shame. I'm almost going to miss him. Which way are we going? I have to get you out of harm's way before we finish the task Mormont entrusted me with. I won't be able to settle matters with Valar with you under my feet. And I know the perfect place for you in the Riverlands. That's enough chatting for now. We have quite a march ahead of us. And I'm planning on covering a fair distance before we set camp. No ale chcesz jeszcze zobaczyć łupy. Aha. Dobra. Widzę, że jakieś super przedmioty zostały tam sobie. Niestety nie wrócę po nie, dzięki. It's milder, and the ground is more fertile. We're entering the Riverlands. You've marched well, young lass. Who do you think I am? I'm not one of those noble ladies that gets carted around in a carriage, you know. And anyway, you keep up a good pace yourself, for an old man. Well, I'll always be stronger than a lass like you, believe me. No doubt. It's clear enough from the way you fight. Not that I don't have anything to complain about. I don't know about you, but I wouldn't say no to a hot bath and a proper bed right now. Tonight or tomorrow, we shall sleep under a roof. Really? Are we nearly there, then? We're going to my place. The Westford family had a remote cottage, unknown to anyone in these parts. At the end of the war, when I joined the Night's Watch, that was where I sent my wife Serena and my daughter Tyre to keep them out of harm's way. Why was that? Were your family in danger? At the time, I was a bannerman for Tywin of House Lannister. He was a demanding lord, generous with those who served him well, and harsh on others. He had ordered me to murder a woman and her children. I couldn't bring myself to do it, and chose to disobey his orders. I knew he would want me dead after that. But I was ready for it. I was awaiting my punishment when a friend convinced me that my family would be better off
if they knew I was alive. Even if that meant taking the black. As I didn't know if that would be enough to stay his wrath, I hid my family in the Riverlands, in the house to which we're headed now. I didn't want my wife and daughter to suffer on my behalf. And what happened next? I don't know any more than that. Once I joined the Night's Watch, I had to turn my back on all of them. 15 years and you don't know what happened? That's awful, Mors. So that's why we've come all the way here. You want to see your wife again? I know what I'm doing. It's a quiet place, far from any roads or castles. No one will think of looking for us here. We could have stopped somewhere else, but no. We had to march for hours and hours to go to the very place you left your wife. I don't hold it against you. 15 years without a word. If that had happened to me, I'd have gone mad. Besides, I really couldn't stand the north. I would much rather see your family. By the way, how old is your daughter now? She must be barely older than you. Still, there's no guarantee that we'll find them in this cottage. Perhaps they went to the Eastern Isles, or maybe back home to the Westerlands. I hope so, for their sake. And if that were the case, the Westerlands aren't far. We could go there too, if you like. In truth, there's no way of knowing where they are. And in any case, it would be too dangerous for you. Besides, it's been so long that Serena has probably married another. No, I really don't think so. I'm sure we'll find her in your cottage, and she'll be out of her mind with joy as soon as she sees you again. My mother often used to say that a cottage in the country is better than a hovel next to a palace. I have no idea. I've never lived in either. We don't even know what sort of welcome we'll find. In any case, I have a mission to see through. Once you're settled, I'll be off again to deal with the man who dared attack us at the wall. When you have something on your mind, you don't let go, do you? You're as single-minded as King Robert. How are things between you and Robert? When I knew him, he was always bedding women. But that was before he got married. Was it serious? He loved me. But I wouldn't say it was serious. How do you know him? I fought beside him during the rebellion. I seem to remember we called him the giant among princes. He made fun of everything and seemed invincible. I don't know what's become of him. He's not invincible, that's for sure. He seems to be angry with everything and everyone. He laughs a lot, that's true. But he complains even more. When he was with me, he tried to make sure I had a good time. He was wild as a storm, always on the move, eating and shouting. I liked that. But not for a single moment did he let me think that I was important to him. He was the king, and I was just one of his whims. It's as though, for him, I was an excuse not to be somewhere else. I think that, deep down, he's sad. He doesn't enjoy his life. I see. It's a rare thing for a man of any rank to have the life of his dreams. Well, it's late. You ought to try and get some rest. I suppose you're right. Where is your dog? He made me fearful at first, but now it makes me calmer to know he's beside us. Don't worry about him. You should get some rest, lass. I've been tasked with getting you to safety, and I doubt we'll succeed if you can no longer stand. Very well. Gotowy stwór. Dobra. Ło, trochę się dowiedzieliśmy o wszystkim tak naprawdę, nie? O głównym bohaterze, o królu Robercie. Uznałem, że trochę sobie bezpański przyszło jak raczej znajdź swoją rodzinę. Czyli wydaje mi się, że rodziny tu nie będzie, ale się coś cienie popsuły. O, znowu na tym się... I zobaczcie na jego ogon, tak dziwnie wygląda. Zresztą nieważne. Oh my god. Dobra, także jesteśmy w takim fajnym miejscu. Opuszczamy te zimne terytorium. Widać od razu, że
czujemy od razu, że jest cieplej. Także okej, ja się z wami żegnam. O, akurat u mnie 20 minut jest. Także mam nadzieję, że wam taki odcinek też wystarczy. Zapraszam was do komentowania i oceniania filmu. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się, cześć!